Hello everyone. Today we are going to discuss Billie Holiday's Strange Fruit. So before moving on to the poem, let me give you a brief introduction about Billie Holiday. Her real name was Eleanora Fagin, and her lifespan was from April 7th, 1915 to July 17th, 1959, and she was professionally known as Billie Holiday. She was American jazz and swing music singer. A little more about her biography. She followed her mother, who had moved to New York City in the late 1920s and worked in a house of prostitution in Harlem for a time. So she worked along with her mother in a prostitute house in order to survive. So at the age of 13, she became a prostitute. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയോടൊപ്പം വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ബില്ലി ഹോളിഡേ. 13 വയസ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ബില്ലി ഹോളിഡേക്ക് വരുന്നത്. Around 1930, Holiday began singing in local clubs and renamed herself Billie after the film star Billy Dove. And after which she started singing in local clubs. അതിനുശേഷം അവർ 1930s ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ലോക്കൽ ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഷീ റീനെയിംഡ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ബില്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഫിലിം സ്റ്റാർ ബില്ലി ഡോവ്. ബില്ലി ഡോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിൻ്റെ പേര് കടമെടുത്ത് ബില്ലി എന്നാക്കി അവരുടെ പേര്. At the age of 18, Holiday was discovered by producer John Hammond while she was performing in a Harlem jazz club. So, when Billie Holiday was performing in a Harlem jazz club, producer John Hammond discovered her. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഹാർലം ജാസ് ക്ലബ്ബിൽ ബില്ലി ഹോളിഡേ 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബില്ലി ഹോളിഡേ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ജോൺ ഹാമണ്ട് കാണാനിടയായി. And Hammond was instrumental in getting Holiday recording work with an up-and-coming band leader, Benny Goodman. And it was John Hammond who introduced Holiday to the upcoming band leader, ബെന്നി ഗുഡ്മാൻ. അന്ന് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ലീഡറാണ് ബെന്നി ഗുഡ്മാൻ. അങ്ങനെ ജോൺ ഹാമണ്ട് ബില്ലി ഹോളിഡേയെ ബെന്നി ഗുഡ്മാന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. And at the beginning of Billie Holiday's career, she performed certain songs with Benny Goodman. അങ്ങനെ ബെന്നി ഗുഡ്മാൻ്റെ കൂടെ അവൾ തുടക്കകാലത്ത് ബില്ലി ഹോളിഡേ ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. Known for her distinctive phrasing and expressive, sometimes melancholy voice, Holiday went on to record with jazz pianist Teddy Wilson and others in 1935. അങ്ങനെ ബെന്നി ഗുഡ്മാനോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം she received certain recognition and she started singing with various other singers and pianists like Teddy Wilson and others in 1935. Promoters objected to Holiday for her race and she ended up leaving the orchestra out of frustration. But there was an issue. Billie Holiday was an African American and because of her race, she was often rejected. അവളുടെ റേസ് കാരണം, അവളുടെ വർഗം കാരണം, അവൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരുപാട് തവണ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഷി വാസ് വെരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ഓർക്കസ്ട്ര ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ് ബൈ ഹെർ ഓൺ. അങ്ങനെ അവരൊറ്റയ്ക്ക് പിന്നീട് പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹോളിഡേ വെൻ്റ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് ന്യൂയോർക്ക്സ് കഫേ സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെ അവർ ന്യൂയോർക്ക് കഫേ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ ന്യൂയോർക്ക് കഫേ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ്, ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബായിരുന്നു. വേർ ഷീ വെൻ്റ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ് അലോൺ ഫ്രം 1939 മുതൽ അവർ തനിയെ അവിടെ പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. During this engagement, Holiday also debuted two of her most famous songs, God Bless the Child and Strange Fruit. So it was at this time she performed her most famous songs, God Bless the Child and Strange Fruit. അവർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാട്ടുകളും ഈ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്ക് കഫേ സൊസൈറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പാടിയിട്ടുള്ളത്. Her boyfriend at the time was Joe Guy and with him she started using heroin. After the death of her mother in October 1945, Holiday began drinking more heavily and escalated her drug use to ease her grief. അങ്ങനെ അവരുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടായ ബില്ലി ഹോളിഡേയുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടായ ജോ ഗൈയോടൊപ്പം ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഡ്രഗ് കോൾഡ് ഹെറോയിൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹർ മദേഴ്സ് ഡെത്ത് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് വെരി ഹെവിലി. ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Unfortunately, Holiday's drug use caused her a professional setback that same year. She was arrested and convicted for narcotics possession in 1947, sentenced to 1 year and a day of jail time. And she was arrested for possessing narcotics. Narcotics കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി 1947. ആൻഡ് ഷി വാസ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് ഫോർ 1 year. ഒരു വർഷവും ഒരു ദിവസവും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും വന്നു.
After decades of drug and alcohol abuse, Holiday's liver went into cirrhosis and she died in the hospital on July 17, 1959. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആയി and she died in the hospital on July 17, 1959. Holiday won 4 Grammy Awards, all of them posthumously. So after her death, she won 4 Grammy Awards. Posthumously എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം അവർക്ക് 4 ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 4 ഗ്രാമി അവാർഡ്സുകളാൽ. And her autobiography was titled Lady Sings the Blues. And based on that autobiography, a film was made in 1972. അവർക്കൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലേഡി സിൻസ് ദ ബ്ലൂസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ 1972 ഒരു ഫിലിമും ഇറക്കിയിട്ട് ഉണ്ട്. Now moving on to the background about the introduction about the poem Strange Fruit. എന്താണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള പോം ആരെഴുതി, എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം. So Strange Fruit is a song written and composed by Abel Meeropol under the pseudonym Louis Allen. So it is a song written and composed by Abel Meeropol. Abel Meeropol എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു സോങ് ആണ് Strange Fruit എന്ന് പറയുന്നത്. The lyrics were drawn from a poem by Meeropol published under the title Bitter Fruit in the union-run New York Teacher magazine in 1937. So Abel Meeropol took the lyrics from his own poem titled Bitter Fruit. Bitter Fruit എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ ബില്ലി ഹോളിഡേ ഇൻ 1939. 1939 ഈ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബില്ലി ഹോളിഡേ ആണ് ഈ സോങ് പാടുന്നത്. The song has been called a declaration at the beginning of the civil rights movement. ഈ സോങ്ങിനെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Why is it called as a declaration at the beginning of the civil rights movement? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Because Strange Fruit is a protest song that came to symbolize the brutality and racism of the practice of lynching in America's South. It became an anthem of anti-lynching movement. So it is a protest song. ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്? ലിഞ്ചിങ്ങിനെതിരെ ഉള്ളത്. So what is lynching? Lynching is a violent act. It is a violence inflicted by a mob upon the body of another person. ആരെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് തല്ലി കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. സിവിൽ വാർ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ മുൻപേ ആയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ സദേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ആക്റ്റാണ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് സോങ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ലിഞ്ചിങ്. ആ ലിഞ്ചിങ്ങിനെതിരെയുള്ളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ്, ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നും ഡിക്ലറേഷൻ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ നൗ യു ക്യാൻ സീ ആ കൊട്ടേഷൻ ബൈ മീറോപോൾ. അതിൻ്റെ ഈ സോങ് എഴുതിയ മീറോപോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വരിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി സേസ്, ഐ റോട്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹേറ്റ് ലിഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഐ ഹേറ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഐ ഹേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു പെർപച്വേറ്റ് ഇറ്റ്. So he says that he wrote Strange Fruit because he hate lynching. ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത്, ആ ഒരു പ്രവൃത്തി, ആ ഹീനമായ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം വെറുക്കുന്നു, ആ അനീതിയെ അദ്ദേഹം വെറുക്കുന്നു, അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെയും അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും അദ്ദേഹം വെറുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയത്, സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയം അല്ലെങ്കിൽ സോങ് എഴുതിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He never witnessed the lynching, but it is suggested he wrote Strange Fruit after seeing Lawrence Baitler's distressing photograph of the 1930 lynching of Thomas Shipp and Abraham Smith in Indiana. So, Strange Fruit, the Abel Meeropol haven't witnessed any lynching. നേരിട്ട് ലിഞ്ചിങ് ഒന്നും ഏബൽ മീറോപോൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ he have seen a photograph by Lawrence Baitler. It was very distressing. So the photograph was of the 1930 lynching of Thomas Shipp and Abraham Smith in Indiana. Indiana എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ 1930 രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറേ കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി. സോ അത് ലോറൻസ് വെയ്റ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ Abel Meeropol has seen this photograph, and it was this photograph that inspired him to write Bitter Fruit or Strange Fruit എന്ന് പറയുന്ന പോം എഴുതാൻ. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിസ്ട്രെസ്സിങ്. അത് കാണാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രണ്ട് വ്യക്തികളെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
So Strange Fruit is about lynchings in America during the Jim Crow era. Jim Crow എറയിലെ അമേരിക്കയുടെ സദേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന ലിഞ്ചിങ്സിനെ, ഇങ്ങനെ കൊലപാതകത്തിനെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിനെതിരെ ആണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോങ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ജിം ക്രോ എറ? ജിം ക്രോ എറ എന്ന് പറയുന്നത് it was an era in America where African Americans were relegated to the state of second class citizens and black people faced many oppression during this era. ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ നേരിട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജിം ക്രോ എറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ലിഞ്ചിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന പോയം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബില്ലി ഹോളിഡേസ് വേ ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് ദ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി. So Billie Holiday ഈ പാട്ട് പാടിയതിലൂടെ she was also protesting against this brutality. The powerful message was seen as a threat by the Federal Bureau of Narcotics in 1939. After singing her song Strange Fruit, Holiday received a warning from the Federal Bureau of Narcotics, a government agency which lasted from 1930 to 1968, to never sing the song again. Holiday refused and kept singing the song. So after Billie Holiday sang the song, she received a lot of threatening calls and she received a lot of warnings from Federal Bureau of Narcotics, and they asked her not to sing that song again. ഈ പാട്ടിനി പാടാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഏജൻസിയായ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ബില്ലി ഹോളിഡേനെ വോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ത്രെറ്റൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. പക്ഷേ ഷീ നെവർ ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. ഷീ റെഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഓൺ സിംഗിങ് ദ സോങ്. അത് അവർ കേൾക്കാനേ പോയിട്ടില്ല. ഷീ കെപ്റ്റ് ഓൺ പെർഫോമിങ് ദ സോങ്. അത് വീണ്ടും അവർ ആ പാട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. During the same time period, the Narcotics Bureau was fighting a war on drugs. Black people were disproportionately arrested because of this. Federal Bureau of Narcotics Commissioner Harry Anslinger used Holiday's heroin addiction as justification to arrest her, but it was mostly a tactic to stop her from performing the song. So, as part of this, there was a fight. They were fighting a cause. This Federal Bureau of Narcotics were fighting a cause, a war on drugs, and as part of this, they even arrested Holiday. A lot of black peoples were arrested because of this. ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ ആ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സിമിലർലി ഹോളിഡേ വാസ് ഓൾസോ അറസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെറോയിൻ അഡിക്ഷൻ. ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഹെറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡ്രഗ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ബില്ലി ഹോളിഡേനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് എ ട്രിക്ക് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹെർ ഫ്രം പെർഫോമിങ് ദ സോങ്. ഈ സോങ് ഇനി അവൾ പെർഫോം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനും മുകളിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം. സോ ഷി വാസ് യൂസിങ് ദ ഡ്രഗ്, പക്ഷേ ദേ അറസ്റ്റഡ് ഹെർ ബിക്കോസ് ദേ നെവർ വാണ്ടഡ് ഹെർ ടു പെർഫോം ദാറ്റ് സോങ് അഗെയിൻ. ആ സോങ് ഇനിയും അവൾ പെർഫോം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം. The Narcotics Bureau spent 2 decades hunting her down and trying to send her to prison. They succeeded at one point. She spent over a year in jail, and it was all because they didn't want a black woman inspiring people to fight against lynchings and the racism that triggered them. So this Federal Bureau of Narcotics arrested her and she was put into jail for more than a year. ഒരു വർഷത്തോളം അവളെ ആ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടു. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറോയിൻ അഡിക്ഷനോ ഡ്രഗ് യൂസേജോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ they didn't want a black woman inspiring people to fight against lynchings and the racism that triggered them. They never wanted a black woman to bring in a change in the society. സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയ സ്ത്രീയെ അവർക്ക് അനുവദിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അവൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടേത്. So Americans were using lynching to terrorize and control black people in the 19th and 20th century. 20th നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലും 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അമേരിക്കൻസ് ഈ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ടൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. സോ ദേ നെവർ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ബ്രൂട്ടൽ ആക്ട്. അവർക്കിത് ലിഞ്ചിങ് നിർത്താനും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതിനോടും ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഹർ അറസ്റ്റ്.
So this song received various appreciation as well as depreciation. ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തൊരു സോങ്ങാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു സോങ്ങാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So why from now looking into the positives about the reception this song received. Holiday's version was inducted into the Grammy Hall of Fame in 1978. It was also included in the Songs of the Century list of the Recording Industry of America and the National Endowment for the Arts. In 2002, Strange Fruit was selected for preservation in the National Recording Registry by the Library of Congress as being culturally, historically, or aesthetically significant. It has also received various awards and honors. In 1999, Time magazine named Strange Fruit as Best Song of the Century in its issue dated December 31, 1999. In 2002, the Library of Congress honored the song as one of 50 recordings chosen that year to add to the National Recording Registry. In 2010, the New Statesman listed it as one of the top 20 political songs. In 2011, the Atlanta Journal-Constitution listed the song as number 1 on 100 songs of the South. It has also faced a lot of rejections too. ഒരുപാട് റിജക്ഷനും ഈ സോങ്ങിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Some radio stations banned the record. Columbia, her record company at the time, was not interested in it, in Strange Fruit, which was a very powerful story about the lynching of African Americans in the South. So Holiday recorded the song with the Commodore label instead. അപ്പോൾ ഒരുപാട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബാൻ ചെയ്തു. ബില്ലി ഹോളിഡേ തന്നെ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനി പോലും ആ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പകരം അവർ കൊമഡോർ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് ഈ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. And FBI Commissioner Harry Anslinger believed Holiday to be the symbol of everything that America had to be afraid of. FBI Commissioner ഹാരി ആൻസ്ലിഞ്ചർ വിചാരിക്കുന്നത് ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അമേരിക്ക ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അമേരിക്ക എന്തിനെല്ലാം പേടിക്കുന്നോ അതെല്ലാമാണ് ഹോളിഡേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഷി വാസ് വെരി പവർഫുൾ ആൻഡ് കറേജിയസ്, who fearlessly talked about a serious issue even after several threats and warnings. ഒരുപാട് ഭീഷണികളൊക്കെ വന്നുവെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ, അതൊന്നും കൂസാതെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ട് കറേജിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബില്ലി ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. So now moving on to the lyrics of the poem. The title Strange Fruit refers to the victims of lynching. Lynching എന്നിങ്ങനെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന വിക്ടിംസിനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കാണാം, ഈ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. മരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ, പഴങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിക്ടിംസിനെയാണ്, ഈ ഇരകളെയാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന ടൈറ്റിലുകൊണ്ട് ഈ സോങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Southern trees bear a strange fruit. So it says the trees in the southern United States. Southern trees എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the southern states of the United States hang heavy with an unusual fruit. So there is an unusual fruit in the trees of southern states in United States. അമേരിക്കയിലെ southern statesലെ മരങ്ങളിൽ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഴം, ഒരു ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിക്ടിംസിനെയാണ്, ഈ ഇരകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. So the trees have blood on their leaves and at their roots. ആ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളിലും വേരുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രക്തം കാണാം. And the dead bodies of black lynching victims move back and forth in the gentle southern wind. ആ സദേൺ വിൻഡിൽ, ആ കാറ്റിൽ പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെഡ് ബോഡീസ് അനങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Strange fruit hanging from the poplar trees. So these dead bodies are the strange fruit that are hanging from the branches of poplar tree. Poplar treeയുടെ ശാഖകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട്, ഈ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിഞ്ചിങ് കാരണം മരിച്ച ഇരകളാണ്. സോ അവിടെ അത് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലിങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാം രക്തക്കറകളാണ്. Pastoral scene of the gallant South.
the bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. So in the background, you can see the natural beauty of southern states of America. അമേരിക്കയിലെ southern സ്റ്റേറ്റിലെ ഭംഗി, പാസ്റ്റൽ സീൻ, ആ നേച്ചറിൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം. The bulging eyes and the twisted mouth. പക്ഷേ on the forefront, you can see dead bodies that are hanging with swollen eyes and twisted mouths. നിങ്ങൾക്കറിയാം, തൂങ്ങി മരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകളൊക്കെ വല്ലാണ്ടായിരിക്കും, മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ടായിരിക്കും വയ്ക്കുക. അപ്പം ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്തും വായും കണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ ബോഡീസ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. You can enjoy the smell and you can enjoy the sweet and fresh smell of magnolia flowers, but suddenly we can feel we are interrupted by the smell of burning flesh too. നിങ്ങൾക്ക് മഗ്നോളിയ പൂക്കളുടെ മണവും ആസ്വദിക്കാം, പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ വേഗം എന്ത് കാണാം, മാംസങ്ങളുടെ എന്താണ് രക്തത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മണവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Here is a fruit for the crows to pluck. So crows will eat the flesh from these bodies. കാക്കകൾ പതിയെ പതിയെ വന്ന് ഇത് പിച്ചി പറിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. For the rain to gather. So the rain will fall on them. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ മഴവെള്ളം വീഴും. For the wind to suck. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ചത് ഉണങ്ങും. The wind will make them dry. And the sun to rot. And the sun will decay them. ദിവസങ്ങൾ പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഏറ്റ് അതിങ്ങനെ ഡീക്കേ ചെയ്യാൻ, അഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. For the tree to drop, here is a strange and bitter crop. And slowly the trees will drop them, this fruit, this unusual crop. So പതിയെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് തറയെ വീഴുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പതിയെ പതിയെ ഈ ഡെഡ് ബോഡീസും ആ മരത്തിൽ നിന്ന് തറയിൽ വീഴും. ഈ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള, ബിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിക്ടിംസും പതിയെ പതിയെ താഴേക്ക് വീഴും. സോ ഇവിടെ സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിഞ്ചിങ് കാരണം മരിച്ചിട്ടുള്ള വിക്ടിംസിനെയാണ്. സോ അതാണ് ലൈനുകളുടെ വരികളുടെ അർത്ഥം. To conclude, the module is titled as Music as Resistance. നിങ്ങളുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് മ്യൂസിക് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എങ്ങനെയാണ് സംഗീതത്തിനെ ഒരു പ്രതിഷേധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് എ സോങ് സങ് ബൈ ബിലി ഹോളിഡേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ഇതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റുമാണ്, പ്രതിഷേധവുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു നല്ല കലാരൂപവുമാണ്, നല്ലൊരു സോങ്ങും കൂടെ ആണ്. So earlier protest song functioned as propaganda, but strange fruit proved they could be art. അപ്പം നല്ല ആർട്ട് ഫോമിലൂടെയും നല്ല സംഗീതത്തിലൂടെയും പ്രതിഷേധവും ചെറുത്തുനിൽപ്പും ഒക്കെ സാധ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു വർക്കാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോങ് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഡസൻസ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഹാവ് സിൻസ് ട്രൈഡ് to put their stamp on it, and Holiday's performance is so strong that none of them have come close to outclassing her. In 1999, Time magazine named her first studio version the Song of the Century. So it's a very brilliant song. A lot of other musicians, singers have tried singing it, but nothing could outclass Billie Holiday. Billie Holiday അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ആർക്കും പാടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് പാടിയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ്ങാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടൈം മാഗസീൻ ഹാസ് ലേബിൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സെഞ്ച്വറി. നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സംഗീതം എന്നാണ് അതിനെ ടൈം മാഗസീൻ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് സോങ്. So I hope it helped you. Thank you so much for listening.